Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Это сессия Q&A с режиссером фильма «Поезд, в котором я еду» Арно Битши. Это фильм на фестивале Флористиана в онлайн-секции нашей программы. Если вы его еще не видели, то вы можете его посмотреть до 22 сентября включительно. На сайте фестиваля есть специальная вкладка «Онлайн». Представляю вам Арно Битши, режиссер фильма «Поезд, в котором я еду». И пока вы придумываете свои вопросы, вы можете задавать вопросы на YouTube, во всех соцсетях, где вы смотрите нашу трансляцию. Мы их соберем и будем задавать Арно. И сейчас я задам первый вопрос, пока вы придумываете свои вопросы и пишите нам. So, we are ready to start our Q&A. And the first question I would like to ask you, me personally, because we are still waiting for the audience to send us their questions. So the first and maybe a little bit banal question, how did you get the idea of the film? И мой вопрос, как появилась идея этого фильма, почему вы решили его снять? I knew the hobo culture since a while. So I did a few documentaries already in the United States. So I started to work on the film, and I was more focused on the male character. But when the first time when I went to the first time to meet the people of the train hoppers, I realized that it was way too much like a male thing, and there was also a woman, and I realized with the girls it was way more interesting than the male. The male, it was like more testosterone thing, and I wasn't interested by that. Я уже знала какое-то время главный герой фильма, и уже до этого снимал в США. В общем, мне была интересна, в принципе, эта тема. Я хотела сфокусироваться на главных героях и начала работать. Но дальше встал вопрос, что все-таки сфокусироваться на женщинах или на мужчинах. И женщины показались мне гораздо более интересными. Возможно, я сейчас немножко неправильно поняла акцент Арно, поэтому я немного уточню. You mentioned that you were focusing on the main character, and who is the main character, main heroine for you, actually? Because there are three stories. No, for me, after there was a lot of different change. So my first idea was with one guy, but then it was a lot of things happening. So for me, they are all the same. And also for me, like all the girls, in the movie, you have 3 girls, but there are also other girls that don't speak, but they appear in the film. And for me, they are also important. For example, you have like Sierra, and she sleeps on a couch outside, and you can see a train behind, and she's not. She's in the movie, and that's why at the end of the film, you have like all the names, and you don't have like just 3 names. You have like a bunch of names, and it's all the girls that I've met, that I filmed, and they are all main characters for me. Да, я уточнила, и сейчас стало понятнее. Изначально идея была связана с героем-мужчиной. Арно хотел снимать героя-мужчину, но
потом передумал, встретил девушек, и фильм действительно получился очень женским. Он понял, что ему гораздо интереснее раскрыть именно эту тему, потому что для героя-мужчины путешествия на поездах были какой-то такой очень тестостероновой, сильно мужской про суровость историей, а женщины в этой роли показались гораздо более интересными героями. И что примечательно, в титрах в конце фильма указаны не только 3 героини, но имена многих женщин, которые появляются в кадре, но не говорят. То есть интервью были с 3 героинями главными, они получились главными, но на самом деле все остальные женщины, которые появляются в кадре, тоже были очень важны для Арно. И у нас есть вопрос уже из зала. So we have a question from the audience already. I translate it to you, but first I will read it in Russian to other people. Зачитаю этот вопрос, чтобы все понимали, о чем идет речь. Спасибо за фильм, пишет наш зритель. Для меня это киноверсия «Бродяг Дхармы», но с женским лицом. Был ли у вас изначально подобный образ, когда вы снимали фильм? Thank you for the film. For me, this is the movie version of the Dharma Bums by Jack Kerouac, but with female face. Did you have that idea initially when you started filming, or it was just some image that came later when you saw the result? If I was inspired by Kerouac's book, you mean? Inspired, yes. If you were inspired, and if you wanted to sort of maybe argue with Kerouac by introducing female characters, or maybe it's like a continuation of Kerouac's book, just part 2, like 70 years later, with female face. How did you feel about that? Yeah, I mean, I read the book of Kerouac, but I think I was more inspired by the book Boxcar Bertha. I don't know if you know this book, Boxcar Bertha. It's the story of an anarchist female girl in the 20s. And it's more kind of autobiography book. And she was an anarchist, very powerful woman. And she lived freely, and she was doing the train. She was open train at that time. And she really exists. And I think that she was my inspiration for the book. And she was, for example, for Ivy is a big fan of the book. Will you be able to type in chat the name of the book? Yeah, sure. And meanwhile, I will translate. Я читала Керуака, когда готовился, к тому моменту, как я начал снимать этот фильм, я, конечно, был знаком с работой Керуака, но больше всего на съемке этого фильма меня вдохновила одна книга. Это автобиографическая книга девушки-анархистки из 20-х годов. Она очень сильная женщина, тоже путешествовала в поездах. И в первую очередь она стала вдохновением для меня. Это автобиографическая книга. Мы поделимся, возможно, в соцсетях фестиваля или как-то еще. Boxcar Bertha называется эта книга. Я думаю, что на русский она не переведена, но мы обязательно поделимся, может быть, тоже в комментариях к нашим трансляциям названием этой книги. И одна из героинь фильма Айви, она также большой фанат этой книги, вот, и как бы скорее это история про таких женщин-анархисток, чем про бродяг Дхармы с женским лицом. Okay, we are still waiting. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, да, мы все еще вас к этому побуждаем, ждем, конечно, вот. И да, еще один вопрос у нас наконец-то подъехал. So there is another question that came up while I was inspiring people to ask more questions. Как технически проходили съемки, спрашивает наш зритель. Сложно ли было следовать за девушками в поездах? И как вы сами лично пережили этот опыт?
So the question is, how was it technically filming in the trains? What did you do to make it real? Was it hard to follow the girls in the trains? And what are your personal feelings from this experience? Technically, it was I was alone with the girls, and and we were living together the same life, outside, sleeping in the street, this kind of stuff. So we were completely together in the adventure, and so I had my camera on my backpack with the food, the drinks, and we took the train for 1 week, 2 weeks, and happened what happened. And for me, it was a beautiful experience, and they took care of me on the train because I was a rookie, so and it was very nice and very powerful experience. Sometimes it missed me, yeah, definitely. But I live near a train station, so I still have the train sound in my house. So it's quite cool. Технически все было довольно просто. Я был один, у меня была просто камера в рюкзаке вместе с минимальными необходимыми вещами. И, по сути, мы путешествовали в паре с каждой из героинь, и мы жили одну и ту же жизнь. Спали на улицах, были абсолютно вместе в этом путешествии. С собой был абсолютно какой-то минимум вещей, немного еды, питья и аппаратура. И для меня это был абсолютно прекрасный опыт, потому что девушки заботились обо мне как о новичке, и мы проводили с каждой из героинь в поездах примерно по 1-2 недели, и сейчас я иногда скучаю, конечно, по этому опыту, но в данный момент я живу рядом с вокзалом, и звук поездов все еще сопровождает меня в обычной жизни, поэтому так я свою ностальгию удовлетворяю. And the next question we already have, how the heroines itself what was the reaction of the girls when they saw the film? Was there some kind of special screening in the USA? Unfortunately, no, there wasn't a special screening, but because of the COVID. But when I did the editing, when the main edit was finished, I sent a link to the girls to make sure that they were okay with the film. Yeah, I'm in France, they are in United States, and it's too expensive to fly and to watch it together. But they loved it. And this year, I was shooting something else in United States, and I was able to to be in San Francisco, and so we did a projection with Ivy in a punk rock record shop, and it was very nice to share with Ivy, and we will try to do. Maybe next year to do stuff like this, and I would love to, but complicated. К сожалению, показа в США такого специального и официального еще не было, потому что как раз фильм выходил, я заканчивала его монтировать, когда уже был ковид, и невозможно было никакой показ организовать. Но, конечно, когда я смонтировал фильм, я в финальный монтаж отправил всем героиням посмотреть, чтобы убедиться, что их устраивает, как они выглядят в фильме, все ли в порядке.
Им очень понравилась картина, они все одобрили, но, к сожалению, мы до сих пор не смогли прям устроить какой-то общий показ для всех, потому что даже сейчас, когда ограничения уже сняты, очень дорого все еще лететь из США во Францию, где я нахожусь, или из Франции в США, вот, и поэтому пока еще нам такой показ организовать не удалось, но в этом году я снимал в США по работе, и был проездом в Сан-Франциско, и там встретился с Айви, одной из героинь, и мы посмотрели с ней этот фильм вместе. Это был очень теплый и вдохновляющий опыт, и, конечно, мы постараемся сделать еще такие показы. And we have more questions from the audience. I was preparing my own questions, but I think I won't have a chance to ask them. But the audience goes first. И еще вопросы у нас подъехали от зрителей. Знаете ли вы о подобной культуре в других странах? Может быть, во Франции, может быть, в России? И также от одного зрителя у нас два вопроса сразу в одном сообщении. Я сделаю по порядку, чтобы было удобнее отвечать и переводить. So, do you know about some kind of the same culture of train riding, train traveling, train jacking in other countries except USA? Maybe in France, maybe in Russia. Have you made any research maybe on that? No. Some people do. I know that some people do a little bit in Europe, maybe in Russia also, because there are like big trains. But when I discovered them, it was always because they traveled in the United States, they saw the people of the hobo culture, and then they start to do it here. But it's really American culture. And you have also this kind of stuff in Mexico, but it's more like a migration thing, But that kind of outlaw culture, it's completely in the American roots. And I don't think it exists anywhere else. Я думаю, что я не знаю подобных историй из других стран. Во Франции я встречала людей, которые так путешествуют по Европе, но каждый раз, когда я узнавала их, оказывалось, что они видели, познакомились с этой культурой в США, попробовали этот опыт там и решили также применить его в Европе. В России, возможно, такое тоже существует, потому что у нас есть большие поезда. Поделитесь, если у вас есть истории, может быть, людей, которые таким образом путешествуют по России, потому что лично тоже мы с этим не сталкивались. Я точно знаю, что есть такая культура в Мексике, но там она больше связана с миграцией, с иммигрантами. Вообще, конечно, такой способ передвижения – это такая большая культура outlaw, ее можно назвать, что означает вне закона, дословного перевода этого явления нет, такая outlaw culture, то есть это и музыка вокруг этого существует, и, в общем, поезда как способ передвижения тоже внутри этой культуры, и она, конечно, родом из США. И еще один вопрос от того же зрителя. Спасибо за фильм. Меня очень вдохновили размышления героинь, их радикальное принятие несовершенства жизни. Вы поддерживаете общение с девушками? Стали ли вы друзьями за эти недели? And the second question from the same viewer. Thank you for the film again. I was very inspired by the meditations, by the life views of the girls. Their radical acceptance of imperfections of life. Do you still continue communication with them? Have you become friends with them during the filming? Yeah, we keep in touch, definitely. I send them some message from time to time, but we were very, we shared something very deep, and so sometimes I got message from them,
and I saw Ivy in this last spring. That's why we did the projection together, and so yeah. But we don't see. Obviously, we don't see. But yeah, the connection was very strong, and we keep in touch. I always keep in touch with the people while I'm filming, you know. And by the way, I've put another link for another book, a classic Hobo Culture. It's a very good book too. Да, мы общаемся, мы продолжаем общение, но, конечно, мы находимся территориально далеко и не видимся часто. Из всех, наверное, после съемок я смог увидеться только с Айви, когда был с Аказией по работе прошлой весной в США. Мы периодически обмениваемся сообщениями, потому что этот опыт, который мы вместе пережили, он был очень глубоким для меня, и я думаю, что для девушек тоже. И вообще я поддерживаю общение со всеми героями всех фильмов, которые я снимаю. Вот. Но, естественно, это не такая прям вот дружба, зависание вместе и подобные вещи. И также еще поделился с вами ссылкой на еще одну книгу. Это классика такой культуры хоба, которая в том числе в этом фильме представлена. Я думаю, что мы тоже с вами поделимся ими в соцсетях. Thank you, Arno, for your link. I've translated that to the audience, and we will share this information with our viewers. And we have another question from the audience. Еще один вопрос от зрителей. Как пришла идея снять фильм именно на эту тему? Вроде, казалось бы, у нас был подобный вопрос отчасти в самом начале, но как-то вот именно сам толчок, как пришла идея именно этой темы, не до конца как будто раскрыт, поэтому я думаю, что этот вопрос еще раз задам. And the question is a little bit similar to what was the first I asked, but I think it was not very clear from your response, or maybe the viewer was late. But still, I think it would be interesting to discuss that very first character, male train rider that you started with. How did you come with the idea to film him, maybe? Or why was the choice of the topic? Or did you read this autobiographical book by Anarchist Girl first, or first you wanted to film about this culture? How did it come to you? No, I think, the main thing was like the very, very, very beginning when you start to write the film. And I changed quickly the subject, even before my first travel in the Hobo culture. And I knew already that the subject wasn't with a male, it was with girls. And when I arrived in the United States, I had like a month of research to meet people, and when I met the girls, I was sure the movie was there, and it wasn't with the male. Just why did you choose? So the choice of the topic to film about the train culture was initially in your plan. Yeah. And why did you choose this topic in the very first? Because for me it's like finally in the movie the topic is not the hobo culture is not the main topic of the movie. It's about freedom and girls who change their life, and they because they are doing the train, they get strong and they take their life back, and they take the power on their life. That's the subject of the film. The train culture is just the way they do, but it could be something else. And
there are other documentaries who talk about the railroad culture, and I mean, I like the idea of taking the train and with the huge landscape and the traveling and the freedom. So it's like a lot of how do you say? I don't know, but yeah, it's a beautiful way to talk about people who want to be free, and you know, that's yeah. В самом начале, еще на этапе сценария, я думал скорее о некой идее свободы и искал скорее такую метафору для ее выражения, которой в итоге стали поезда. То есть сначала у меня был герой-мужчина, и когда я приехала в США, я месяц исследовала эту тему, и в итоге познакомился с героинями и решил искать героинь. Главная тема в итоге, получившаяся в моем фильме, как я считаю, это свобода и женщины, которые меняют свою жизнь. То есть для них поезда и вот эта вот культура, hobo culture, это просто способ, то, что их делает сильнее, помогает им взять жизнь в свои руки, преодолеть какие-то свои травмы и обрести какой-то контроль, получить какой-то классный опыт и смочь жить ту жизнь, которую они действительно хотят. То есть поезда здесь скорее для меня такая метафора, как я могу это изложить, чтобы это было более очевидным. И у нас, я думаю, остается еще 5 минут. Если вы хотите задать еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока спрошу свой вопрос. So I think we have like 5 minutes left to our conversation. So while I've told the people that they may ask some last questions, and while they are thinking, I will ask a question of my own. I was really very inspired by your film. Of course, I was thinking about Dharma Bums first because I was very inspired by this book. But yeah, actually, all of my questions were asked by the audience, but I think that this scene in the club where some people are dead and there is a big, you know, some kind of like an altar with names of those who died. Is it some kind of a club or sanctuary or community? What was actually that? Let me first translate what I asked. Я задала вопрос о том, что в фильме была одна такая сцена, если кто-то еще не смотрел, то можете закрыть уши, потому что это может быть немного спойлер. В общем, как раз представляет такое место в Сан-Франциско, где есть некий такой клуб, бар и так далее, который таким является как будто бы клубом вот этого комьюнити людей, путешествующих в поездах, и там есть даже такой своеобразный алтарь с именами тех, кто уже погиб по тем или иным причинам. Вот. И мне стало интересно узнать, что это за место, действительно ли это вот какое-то такое комьюнити официальное, где все друг друга знают. Sorry. Yeah, it's. I've put the link of the place where I shoot the shrine, and it's at Black Butte. And Black Butte is in North California, and it's like a refuge for hobos, and it's in the countryside, and they live by the trains. And so you can hear the trains every day, all the day, and they live in the countryside, and they make some gigs in a train, you know, and so for the spring and summer you have gigs,
and people can come by and they can stay a month if they want. They can live there, and it's a place where I've spent a lot of time there, because you can meet a lot of hobos, and they have like a hobo museum inside also. So it's a beautiful place. And they did a sanctuary, like a shrine for like all the people who passed away, because a lot of people in this community are passed away, you know, because of drugs, because of danger, because of a lot of things. So я тоже прислала вам ссылку на это место. Это действительно уникальное место. Называется оно Black Butte. Это такое одновременно и убежище, и храм. Такое место, коммуна, находящееся около железной дороги за городом. И там проводится, это такое сообщество, которое проводит мероприятия в поездах. Весной и летом туда могут приехать все хобо-путешественники, все, кто участвует в этой культуре, так или иначе себя с ней ассоциируют, и могут там остановиться, передохнуть, провести там какое-то время. И я сам там провел довольно большое количество времени, потому что там можно встретить много людей, про которых я снимал. Вот. И там действительно есть такая храмовая стена, это как место памяти всех из комьюнити, кто уже погибли, и погибают они, конечно, по разным причинам, от наркотиков и алкоголя и каких-то болезней до опасностей, связанных с передвижением на дороге. И я сейчас зачитаю последнюю порцию вопросов, которые у нас осталось, и мы будем закруглять нашу дискуссию. Спасибо вам большое за ответы. Безумно было интересно узнать о культуре, и да, вам действительно удалось передать дух свободы. Thank you for your answers. It was really interesting to know about this culture, and I watched the film, and I feel that you managed to to give us this spirit of freedom that you wanted to, that you saw in these women, and maybe you feel it yourself. It's the comment from our audience as well. So I'm now giving 2 more comments from the audience, and we will be finishing our discussion. Another one. Я еще не посмотрела фильм, ваш разговор приглашает взглянуть. Да, я вас тоже приглашаю, друзья, уже говорю от себя. У нас еще этот фильм доступен до 22 сентября, и еще 2 фильма у нас будут в программе «Флористиана онлайн». Пару слов о них скажу, когда мы закончим с ответами на вопросы. I haven't watched the film yet, but I'm now listening to our discussion and to your discussion, and it's very interesting, and I will definitely watch the film. Thank you. И последний вопрос от зрителей, который на сегодня я принимаю, это работает ли режиссер над каким-то новым фильмом и над каким, если, может быть, уже можно этим поделиться. So the last question is, if you are working now on any other new films, and what maybe are your ideas if you are ready to share? For once, I'm working on a documentary close to my house, you know, not far away, not on the other side of the world. So I'm trying to do a documentary about my hometown, Saint-Étienne, and to talk about it's a mining city. Yeah. Да, я сейчас работаю над документальным фильмом, и в какой-то веке это фильм о моем родном городе. Это небольшой шахтерский город во Франции, потому что до этого все свои фильмы я снимала где-то в других концах света, а сейчас я работаю над кино о своей, можно так сказать, родине. Спасибо всем за вопросы, мы будем закругляться. Я скажу сейчас еще пару слов про то, как смотреть нашу онлайн-программу. Если вы еще не смотрели, то этот фильм, я поправлюсь, ошиблась, доступен до 21 сентября включительно, не до 22, до 21 сентября доступна вся онлайн-программа «Флористианы». В ней
3 фильма. «Поезд, в котором я еду», с режиссером которого Арно Битши мы сейчас беседовали. Также фильм «Снег зовет», иранский фильм, дискуссия с режиссером которого состоится завтра в это же время в 8 вечера по Москве, в 10 вечера по Перми. И еще в понедельник у нас также будет в то же самое время дискуссия с режиссером фильма «Мои русские 90-е. Хроники десятилетия». Это фильм российского режиссера Маши Овчинниковой, которая в детстве еще уехала из России во Францию и потом вернулась со своей мамой, чтобы снять фильм о воспоминаниях о 90-х и в каком-то своем опыте в нашей стране. Все эти фильмы можно посмотреть в любое удобное для вас время. На сайте Флоертианы есть специальная вкладка, раздел «Онлайн». Напоминаю, что нужно отключить VPN, когда вы будете смотреть наши фильмы, потому что они доступны только на территории России в любое время, с любых устройств, с мобильных или с компьютеров. И приходите на наше обсуждение, смотрите фильмы. Спасибо за внимание. Dear Arno, thank you for participating in our discussion today. I've talked a lot about the program itself. It's Flairtiana online program. We have 2 more films and 2 more discussions with the filmmakers. I would love to, if you maybe will be interested to watch the discussions with other filmmakers of the program as well, because unfortunately you cannot see the films because they are limited only for Russian Federation to be watched online. But join the discussions with other filmmakers tomorrow and on Monday at the same time. There will be a link on YouTube if you would like to. I think we will send you directly. Tomorrow there will be also a film of the Iranian filmmakers, so there will be translation. Thank you for your time and for your wonderful film. It was really a very inspirational thing. Да, всем Thank you very спасибо. much. Спасибо вам большое, зрители тоже передает Арно. И до свидания.